Hello and welcome to the collective discussion of the Action Art Encounter September that happened last week. I am Martine Viale for the Out of Sight community, and I am here today with Corinne Little, Émilie Francesquin, Manuela Mako, and Michel Lacombe. So today we're going to cover quite a few questions and talk about the work of these four extraordinary women. And then after that, we'll be taking some questions from the audience. So if you have a question, please note it in the comments and we'll be taking that at the end. So hello, everyone. I would like to start our round table discussion with everyone, one after the other, talking about your work, the different processes, as well as the action that you developed last week for this encounter. And also, I'm curious about this relationship of the representation of the body and specifically the female body in your work and in the current social context. So whenever we can go in order of the actions, or you can just do it as you feel. Well, I'll jump in. Go ahead, Corinne. So, yes, for the Action Art Encounter, I've been developing a process over the last year of really fusing my poetry with digital collages. And there's very much a fluid relationship or an interactive relationship between my visual practice and my performance practice. And they work in conversation with each other. And so when I'm in the process of developing a live stream public performance, I really go through this experimental collage process where I'm physically performing. And I call it this collage space because I'm like piecing together videos and artwork or things like that to build the aesthetics of the space. And the particular piece that I did for this performance was inspired by it was in response to the situation in Afghanistan. And I was just really horrified by the treatment of people and the prompt withdrawal of the US. And, you know, being a Westerner and observing the situation, you know, was really upsetting that this lack of humanity in the situation. And I have a personal relationship with an Afghan woman who brought me up as a child. And so I've always watched the situation very closely in Afghanistan and have really watched it over the years since the Russians invaded back at the beginning of the 1980s. So I've had a long interest in the politics. And so that was the impetus for the poem that just kind of came out. And a lot of the poems that I've been writing over the last year and a half have been in response to the particular moment that we're going through. And I use poetry as a means as a mirror, to really reflect on the, because I think it can offer different perspectives and situations. There are ethical issues in your second question
about the importance of placing women's bodies in public space. And I'm a huge proponent of that. And, you know, I think I can talk more about that because I feel like I've talked enough. Mm-hmm. I'm just going to translate in French. I forgot to say that at the beginning, that we are going to go back and forth between French and English. So, en gros, l'idée, Corinne travaille à partir de collages et de ses propres poèmes qu'elle met en action. Je ne vais pas tout traduire, mais le gros. Et pour l'œuvre qu'elle a créée pour l'événement la semaine dernière, c'était vraiment une réponse directe par rapport à ce qui se passe, la situation en Afghanistan actuellement. Et comment la réponse des Américains aussi, le fait que l'armée américaine est partie de l'Afghanistan et tout ça, et tout ce qui a découlé après. Et pour elle, en fait, c'est aussi très personnel parce qu'elle a été élevée avec une femme afghane. Et donc, la position des femmes dans cette situation, ça la touche énormément. Et donc, aussi, elle dit qu'il y a Michelle, maybe you can step in. I forgot there's an ethical. Ouais, ben elle a aussi fini sur le fait qu'il y a des enjeux éthiques sur l'idée de placer les corps des femmes en espace public. Espace public, ouais. Mais l'autre point peut-être qu'on a oublié, que je pense est important aussi à mentionner, qui était le côté formel, que dans sa présentation, sa performance, c'était vraiment aussi l'exercice de jumeler sa pratique de poésie et sa pratique d'art visuel, de collage visuel, et de faire cette rencontre-là dans un temps réel. On va faire ça à deux. Thank you so much. Because sometimes actually I'm drawn into what you guys are saying, and I can't. I forgot the beginning. Anyway, okay. So that was all for now, Corinne. Yes. Okay. Thank you. Émilie, tu veux y aller? Ok. Bon, je vais faire en français. Sorry for. Alors du coup, moi, pour partir du début, plutôt pour restituer mon travail, c'est vrai qu'essentiellement, je fais des performances en lien vraiment dans l'espace dans lequel elles se produisent ou liées au contexte. Donc c'est vrai que là, pour cet exercice, qui était un vrai challenge pour moi parce que je n'avais jamais travaillé en live streaming, donc il y avait déjà cette part de technique qui pouvait être aussi un peu déstabilisante. Donc c'est pour ça que j'ai essayé d'utiliser finalement cet outil technique du streaming comme un matériau à part entière dans la performance, dans l'action. Donc pour ceux qui ont vu l'action ou peut-être qui n'ont pas tout saisi, voilà, le processus initial, c'était que finalement les regardeurs derrière l'écran soient sur moi, à ma place. Donc du coup, je filmais via mon téléphone que j'ai scotché sur moi-même. Okay. Voilà. 2 minutes. Okay. Oui. So yeah, because otherwise, for sure, I forget. So Émilie Franciscain is from Toulouse, and she's really actually working her action based on visual language. And for this action art encounter, it was actually really challenging for her, and she really tried to use the technique as a material in itself. And for the people who haven't seen the performances, which I actually encourage everyone to go check, she taped her phone on her body, so that the streaming audience were actually in the action, part of the action.
And there was also an audience, Oui. a physical audience in her space. So there was this both perspective. Oui, ça c'est un point important. Il était important pour moi de ne pas faire une performance seule devant un écran. Je trouve que faire en tout cas, de la manière dont je travaille, je trouve que l'intention de venir voir la performance fait partie aussi du processus de travail et crée aussi quelque chose. Et c'est vrai que de penser une performance juste avec un public non physique, c'était un peu compliqué pour moi. Donc, du coup, j'ai voulu aussi travailler aussi sur donc il y avait plusieurs couches. Il y avait aussi cette deuxième phase d'opposer finalement un public live physiquement et un public derrière un écran. Et du coup, voilà. Et finalement, d'opposer aussi deux points de vue, parce que ces deux publics ont vécu la même performance au même moment, mais avec un visuel complètement différent, des sensations complètement différentes. Et So ça, it's the idea of confronting two audience, two point of view, and the fact that the both audience experience the same action, the same performance, but in completely different point of views. Oui, je trouve que c'est que ça me semblait aussi j'avais envie de questionner aussi ça finalement de cette position du public qui est derrière un écran où finalement il peut à des moments pas voir l'action en entier, être sur son canapé, voilà, être dans des situations finalement qui ne sont pas pour moi les meilleures pour voir voilà, de l'art, ou voilà, et ça questionne ça, et que finalement de mettre un peu, de perturber, d'être dans l'inconfort finalement aussi en étant sur moi, et du coup avoir l'image qui So obviously the audience, the live stream audience, were in a position where it wasn't comfortable because we were kind of moving with Emily's body and action, and also we weren't able to see all the action in totality, and that was a bit her point, because it's kind of hard for her to think about a passive audience, sitting on your couch and watching a live stream. So she really wanted to bring the physicality of to the audience. Voilà, après je sais pas si je continue encore sur tous les sujets. Juste par rapport à la... Well, Corinne didn't go with the question. Maybe we can address that, the representation of the body, and as well as the female body in public space in this actual social context of today. So maybe we talk about the work first for everyone, and we come back with this afterwards. Sounds good? Okay. Manuela, yes. Moi ou Corinne qui parle? Non, Manuela, mais on va revenir à la question, pardon, on va revenir à la question après. Ah, okay, voilà. Oui. Alors, merci. Moi, j'ai pris des notes parce que ce n'est pas ma langue, donc j'ai besoin un peu de... Alors, là, je veux commencer par dire que pour moi, l'action dans mon travail, c'est jamais le résultat final. Normalement, c'est pas le résultat final, en supposant que il y a un résultat final, ou il faut avoir un résultat final. Mais c'est ok. Yeah, juste de me laisser un petit peu de temps pour traduire. So, for Manuela, qu'est-ce que tu as dit, le résultat? Oh my God. Oui, je dis que l'action, normalement, dans mon travail, c'est pas toujours le résultat final. Okay, so the action in Manuela's work is not always the final result. Mais c'est plutôt une partie du processus
de recherche qui inclut l'utilisation de différents médias comme l'image photographique, vidéo, le texte, le collage, le dessin, l'installation. Okay, so the action is part of a process which can take the form of drawing, photography, video, installation. Et normalement, mon travail réfléchit sur le thème de la relation entre le corps et l'espace. L'espace conçu comme une forme, mais aussi comme un symbole, et le corps aussi conçu comme lieu physique et symbolique. Okay, so her work is reflect on the relationship between the body and the space as comme l'espace comme matériau, c'est ça que tu as dit? Oui, l'espace dans une forme, comme forme et comme symbole aussi. Okay, so and the space as a form and a symbol. Je suis intéressée au concept de résistance, de marginalité et de transformation. Et un élément récurrent dans mon travail est la répétition du geste que j'appelle quelquefois, ça dépend, mais action mantra. Et, So she's interested about resistance. Répète le deuxième. Marginalité. La marginality and transformation. Transformation. Yeah. And also, she also works with repetition, and she calls it often action mantra, like a mantra. Yeah. Donc, en général, je travaille avec sur la relation entre corps-espace, entre intérieur-extérieur, entre moi et l'autre, où l'autre est comme altérité. Et aussi la relation avec, entre le public et l'artiste, entre l'œuvre d'art et l'espace de l'art, c'est-à-dire l'espace d'exposition, mais aussi le système de l'art. Okay. It's really a gymnastic for the mind. So her work is really about relationship. Yes, first the body and the space, her body, herself and the other. Also herself with the space of art and the system of art. Et à la fin, tu dis quoi? Et aussi le public et l'artiste. And the audience and the artist's body. Et dans l'action que j'ai présentée la dernière dimanche, il y avait le public et c'était un public actif qui a participé à l'action. Pour moi, a été une expérimentation sur la relation entre l'action et le live streaming. And so for the encounter we did last week for Manuela, it was really the relationship between the action and the live stream. So we can say that she also used the live stream as a material. Yeah, as a medium more than material. As a medium, okay, yeah. C'est sûr qu'il y a différents thèmes que j'ai touchés avec cette action.
Mais probablement, oui, il y a la relation avec le public, que pour moi c'est très importante, avec le public physique présent. Et il y a aussi la réflexion sur ce que signifie s'exposer dans cette époque historique. So there's also this idea in this historical period we're in about exposition of the body, exhibiting the body. Yes, in general, s'exposer en général, pas seulement le corps. Exhibiting yourself in general, not only the body, but what do you exhibit? Et qu'est-ce que signifie d'être toujours constamment devant un écran avec une caméra dirigée vers nous, et sur ce que signifie être au centre et ce que signifie être au bord, à côté. So also she was questioning what does it mean for us today to always be in front of a screen, so and our image on the screen, and what does it mean to be in the center, and what does it mean to be in periphery, off center? Yes, and c'est ici que je peux me lier à la deuxième question sur le corps de la femme, mais on peut le faire après. Oui, on le fera après parce que j'aimerais. Ouais, c'est vrai que ça prend plus de temps avec la traduction, donc c'est pour ça que pour les autres questions, peut-être qu'on va y aller et on va pas tout traduire. So, with the translation, it takes a long time. So maybe for the rest of the questions, we're just going to discuss, and I'm going to just translate the essential, not everything. OK. Aussi, Manuela et Émilie, je vous encourage, quand vous ne comprenez pas, à le dire sur le coup, comme ça, je vous traduis immédiatement. Michelle. So it's my turn. I'll self-translate to give you a bit of a rest, Martine. Thanks. So I think in contrast, I'll talk about my practice in general. So I have a practice that includes like more conceptual body art, and my performance or action art practice itself usually takes the form of very short duration works, used with very modest or materials that are whatever is already around me, whatever objects are on me or in my environment. I often try to use themes of discomfort, and I'm really interested in trying to embody different archetypes around, I guess, like feminine image representation. And it's important to say that I try to embody those archetypes whether or not I relate to them. So sometimes I'm embodying a kind of trope that even I don't necessarily identify with or relate to, and it's a way of rebuilding a kind of relationship with the reading of my body. Fait que très rapidement, je travaille la modification corporelle conceptuelle, mais dans mon travail d'art d'action, de performance, je travaille souvent avec un genre d'incarnation d'archétypes féminins traditionnels, peu importe que je m'identifie avec. Puis l'idée, c'est en les incarnant, d'essayer de changer ou de modifier ma relation avec ces lectures que je trouve sont déjà présentes sur mon corps, malgré mon association avec. J'avais aussi toujours avec des matériaux très simples, souvent des objets qui sont déjà dans l'environnement ou sur mon corps. Fait que j'essaie le plus possible de ne pas performer, mais vraiment de juste mettre en action moi puis mon environnement. So I try really not to perform, but rather to put in action my body and materials around me. For this invitation, I tried to actually not engage with the live feed in any way. So I really just used it as a perspective. And thinking of this idea of how the camera could allow a public or an audience to witness a performance that the people around that environment wouldn't necessarily witness, because either they're not paying attention or they're just, the sight is not, the sight line isn't there for them to see. So
En fait, moi, en contraste, j'ai pas vraiment travaillé avec la technologie. Pour moi, l'écran était vraiment fixe. Puis l'idée, c'était plutôt de me servir de ce regard-là du public virtuel comme un public qui pourrait avoir accès à une action qui était visible au eux parce qu'il y avait le cadrage, mais que pour un public plus général autour, l'action n'était pas visible parce que soit ils portaient pas attention ou le regard est coupé par des plantes, des choses comme ça. Fait que vraiment de me servir de la caméra pour donner un point de vue sur une action assez simple, mais aussi assez non spectaculaire, qui se perd un peu dans les activités de tous les jours. So the idea of trying to do an action that is simple and modest enough that it could get lost in the kind of everyday action of the site. I'm not an artist who works in public space very often, so for me that was the major challenge. I decided to work with this tiny plot of land in my garden, in my backyard, for a number of reasons. The first of which are just technical, because when you're doing live stream, you need to have a good Wi-Fi signal, and my house has Wi-Fi that's cheaper than my phone anyway. So just trying to work with logistical constraints. This idea of like semi-private public, like these spaces that are interstices maybe between the private and the public. Fait que là, je parlais du choix du lieu, en fait, pour moi, était central dans le développement de l'action. Ça a commencé avec le lieu. J'ai choisi d'abord de travailler dans ma cour parce que, pour des raisons logistiques, ça prend un réseau Wi-Fi, c'est un petit peu plus prévisible, je peux brancher mon téléphone, tout ça. Mais après ça, I'll switch back to English every time I add new content. Just very quickly, so the other thing that was nice about this site, what started off as a very pragmatic decision, I think, this is a non-fruitful part of my garden. So there's flowers and it's the wild part. So the space all around, we harvest vegetables and fruits and herbs and spices. And this part is the one space that we've always left wild. And as a consequence, it has a lot of kind of symbolic meaning for me. It's where we bury all the dead animals. It's also host to a number of artifacts from other performance artists that I've gathered over the years. So I have a rock from Jason Lim. I have some tulip bulbs that were planted that were collected from a performance by Marilyn Arsom. And so it also was a nice, I think, environment to perform in, because as a way of breaking the isolation of the camera and the live stream performance, to be able to work or do an action in a space that I think was also embedded with all these other kind of like bodies and histories was a way, I think, of locating myself in community in some ways. Also, there was this thing on the video. I keep saying, oops, I'm hearing myself. Okay. I keep seeing a woman. The neighbor. Yes. I don't know her name, but she's Momo's mother. So Momo is the dog. And she keeps coming. There was these stairs, and she keeps coming down and up and down and the whole time. And I was like, oh, this is very interesting, because of course we all connect with the private aspect of the garden, but it was also, like you said, it was in between, because there was also the public. Because of the little alley. Yeah. This is such a reality of urban living, this contrast between like being in your bubble, but being really close to other people, and how to navigate that kind of coexistence is, really interesting. And for me, that's what also triggered this desire to do actions in my work that I don't usually do, because they're tropic or I'm super kitten, so like taking my clothes off, like it's kind of like a space to follow urges and give yourself permission. And I think the fact that there's all these people around that have the risk of seeing with whom I have social relationships, who don't know I'm an artist, don't know I'm a performer, adds a bit of like risk or something to make it a bit, feel a little bit like edgier. So, je vais juste faire la synthèse très rapidement. Fait que l'autre élément qui est important du lieu, c'est que ça, c'est l'espace un petit peu, je sais pas si c'est le mot en français, mais comme sauvage là, du jardin, dans le sens que autour, il y a vraiment des fruits, des légumes, des herbes, mais ça, il y a certaines fleurs qui reviennent, mais sinon, c'est laissé libre, là, vraiment à développer comme ça développe. C'est aussi le lieu où on enterre tous les animaux qui
sont morts. Puis on a aussi, j'ai aussi mis plusieurs artefacts de performance de d'autres artistes dans ce jardin, une roche, des bulbes de tulipes de Marilyn Arson. Alors pour moi, ce lieu était aussi symboliquement une façon de casser l'isolation, de faire un live stream, une performance sur live stream, parce que je me sentais vraiment entourée de ces histoires, de ces personnes, de ces êtres-là qui préservent une sorte de présence dans le lieu. Et c'est là qu'on a parlé avec Martine aussi des présences qui entourent dans un contexte urbain, que même dans un environnement privé, on finit par quand même être très à proximité de d'autres citoyens, et naviguer cet espace-là devient une façon de peut-être, pour moi, de prendre des actions peut-être un peu quétaines, simples dans le discours ou le vocabulaire performatif, comme se déshabiller, mais en le faisant dans un contexte comme ça avec des voisins qui savent pas que t'es artiste ou t'es performeuse, que ça peut venir ajouter une petite couche de risque ou d'inconfort que pour moi me fait vraiment... j'ai besoin de ça dans mon travail. Là. Well, so it's bringing the second question that I have about the relevance of live stream for action art. My question is really, should we abstaining ourselves to perform in live stream, or is it bringing something? And if yes, how can we approach this new tool without contributing more to an overabundance of image and of doing? Because for me also the idea of doing action art, and specifically in the public space in different variation, is also to look at this idea of productivity in our societies right now. So, and I've been seeing, I think I talked about that before, but I've been seeing a lot of live stream performances, and it happened every day. And at one point, it's just a lot. And it's something that it's in the back of my head, because I feel that it's an interesting tool, but how can we approach it? Can I just start since I ended, and then we'll go back? So very quickly, for me, what I found interesting in this context versus another context where I performed live stream is the pairing with public space. So for me, the pairing of it with public space brought another challenge or axis, which allowed the technology to be less dominant and helped me be more present in the actual action. And I think what the challenge can be for artists who do live art, who don't actively work on the web, because there are tons of live art action artists who work specifically on virtual space and web space as a site and as a material. But I think it's always this kind of binary or distraction, like where do you put your energy, in the live or in the image? And I think for me, this idea of public space added a third element, which allowed me to be less concentrated on the technology and more about a real relationship with, in this case, site, which included other people, but even without a gathered audience, still felt like there was something materially in the environment and the context for me to respond to and engage with that just the web sometimes lacks. Yeah, so juste en gros pour Michel, le fait qu'il y avait l'idée aussi de l'espace public, un peu diffuser l'idée de juste la technique, le live stream et l'action. Mais parce que c'est ça, ça donne un autre matériau avec lequel travailler, puis on casse l'espèce de binaire qui se passe en tant qu'artiste quand on est concentré soit sur l'action ou soit sur le visuel de la technologie. Puis je pense que chacune de nous a trouvé des façons de gérer ce binaire-là, puis de créer des ponts, des interstices ou des ruptures entre. Mais je pense que quand c'est pas notre matériel ou médium de base, ça pose des défis là, de faire des choix un peu comme ça. Oui, pour rebondir, oui, c'est vrai que moi, principalement, comme je me suis retrouvée dans une situation un peu où justement la technologie a été compliquée, en live, vraiment, où j'étais en train de faire, où il a fallu faire un choix.
Donc, comme il y avait aussi les deux publics, comme il y avait aussi un public qui était là dans l'espace, donc j'ai décidé finalement de continuer l'action et finalement aussi d'intégrer que finalement ces contraintes techniques, ces choses-là qui peuvent arriver, ces accidents font aussi partie du live streaming et de l'expérience qu'on peut avoir et finalement aussi parfois de non-maîtrise. Et je trouve ça, c'est aussi ça qu'on met en jeu, en tout cas moi que je mets en jeu dans mon travail de performance, et que là finalement j'ai réussi aussi à toucher ça, même dans la technologie finalement. Donc, du coup, So the idea, of course, of how can I say that? The technical, when the technique doesn't go well, how do you take these mistakes, or and you include it in the work? Emily's really interested about that, and of course, in the situation she was in between the two audiences, she made a choice to continue with these technical problems and to go ahead and to include these in the action. Oui, voilà. C'est ça. Oui. Corinne, do you want to go ahead? Yes, hello, I'm just typing in. Okay, sorry. That's okay. Yeah. I'm just saying, that Emily was performing for two audiences. I think Manuela brought up a really interesting point. And when she was talking about her work, that the action is never the final result. Mm-hmm. And in the conversation with Marilyn Arsom yesterday, we talked about how, in the disappearance, there is the possibility for transformation. And I think when we think about this in relationship to the virtual, and how this is a space for connection. And I've had experiences with a performance that I did on November 22nd, 2020, last year, which was just after the US election. And I'd written this poem through the week of the election. And it was such a precarious moment. And then I developed this performance again through this collage process, and went just before I was starting to live stream my performance. My family, who rarely see my work because they live on another continent, they have no idea what I'm up to most of the time, and they tuned in, and they sent me a photo of them all huddled on the couch watching the performance, and it was this. And suddenly I had this intimate connection with my niece, and the performance, really kind of, I heard after that she was completely captivated. So Corinne actually elle parle en fait d'une performance qu'elle a fait. That was after the election, right? Yes, just after. So it still wasn't decided. Ouais, donc c'était le 22 novembre 2020. Donc, c'était pas encore décidé. Donc, il y avait toute cette espèce de neurotic energy dans les airs, un peu suspendue. Et donc, sa famille qui vit sur un autre continent, qui n'a jamais vu ses performances, cette fois-là, ont suivi la performance et ils ont envoyé une image à Corinne d'eux tout serrés sur le canapé en train de regarder son travail, et elle a eu une interaction très dynamique avec sa nièce par rapport à sa performance.
So, you know, I think on a personal level, it has. I'm interested in the potential for. Okay. So this is important. Sur un point personnel, elle est intéressée par le potentiel du live stream pour la performance. And I know that, you know, in organizing Out of Sight and moving it into this live stream platform, and I think you've made a really important point, Michelle, actually, that, you know, we really tried to center public space as we've made that transition. And that's really come out more and more through our reflective conversations about the importance of centering public performance as we move into the virtual realm. But I think it has really it's added another dimension. Today, we're sitting in this bilingual conversation, sharing thoughts and ideas. You could, I wouldn't have, you know, I do socialize, you know, in bilingual situations, but, you know, it's really expanded the possibilities for the sense of community. Ça agrandit un peu ça amplifie nos possibilités, surtout à un niveau de communauté aussi, comment de créer des rencontres qu'actuellement on ne peut pas faire avec les restrictions et c'est compliqué de voyager actuellement, surtout à l'international. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on est tous ici, toutes ici, dans des villes, sur des continents différents, à parler dans 2 langues, et ce qui normalement est pas très accessible, surtout actuellement. Donc, c'est sûr que à ce niveau des échanges, ça ajoute quelque chose. And I have to say, you know, working in the Out of Sight collective, like, you know, you, Martine, curated this event, and, you know, it was so amazing to be a participant, and to be able to be mentored by you through this process of making, and just to kind of experience, you know, it's offering us different experiences that we wouldn't normally get. And I just want to add to that, like working within the collective community of Out of Sight, you know, different people have been taking on different responsibilities. And every time we've like really challenged the technology and we've made innovations and we've learned from each other, and I think that is quite. Ce qui est intéressant, c'est de défier un peu, de lancer le défi par rapport à cette plateforme. C'est sûr que de travailler en collectif, surtout avec la plateforme Out of Sight, ça nous en fait, d'une part, ça nous laisse actives dans nos pratiques, mais aussi plutôt dans la réflexion, dans l'échange avec les autres. Et tout le monde prend un certain rôle qui dynamise la plateforme. I think really this platform is getting more and more dynamic, also by doing a bit like we did, like one event. Somebody wants to live stream, and then we find a time for it. We find a time to do this conversation publicly. What usually we would do it privately, all together, like a sort of coming back to a reflective process all together about the event that we lived. But now we decided to open that. And I'm really interested about using these windows to open the process, really. Because action art, and again, as Manuela said, the action is not the result, you know.
And so all these processes, all these exchange that we have together, all the risk we're taking, like Emily did in her performance and made a decision to pursue, all of this is so much part of our practices, and we don't share this often, you know, this process. C'est pas ouvert au public, ce processus, souvent, de tous les trucs qu'il y a autour de l'action. L'action, c'est, comme Manuela a dit, pas vraiment c'est souvent pas une fin. Yes, and to go back to your point about the overabundance of images, you know, I think, you know, it's hugely problematic, the amount of images we're bombarded with, and it does destabilize us and decenter us, like Manuela's performance kind of, you know, metaphorically was speaking about. And when we live streamed your performance, Mutant Lines, on the border of France and Spain a few weeks ago, or at the beginning of August, and you know, that these kind of small interjections into the virtual, into the online space that slows time down, I think can be very helpful for people and offers another perception and a different way of living. And we had some public feedback to that performance, and people were profoundly moved. And I'm noticing how people are physically, you know, they're assimilating the embodied actions in their own bodies while they're viewing the performance is happening in public space. And I think this is very interesting. Ça donne aussi une chance au public qui est un peu témoin du live stream, de aussi expérimenter dans leur corps ce qui se passe dans l'espace public, surtout quand on crée ces petites fenêtres où elle parlait de l'action que j'ai fait avec Mar Serignago à la frontière France-Catalogne, où on a décidé de faire le live stream juste pour cette action. Et donc, c'était pas partie d'un événement. Et donc, ça, c'est intéressant parce que ça donne au public, justement, il n'y a pas l'obligation d'avoir un engagement qui va durer pendant 3 heures. Tu viens pour 20 minutes, 15 minutes, 5 minutes, voir une action qui est en live stream et puis et tu retires quelque chose de ça aussi. C'est ce que Corinne dit. Maybe we go with Manuela about this question and then to go to the other one. We can come back, of course. Yeah. Je pense que l'expérience de OpenFlow a été une expérience précieuse parce que chacune des actions présentées le 5 septembre ont été en expérimentation et de différents points de vue sur cette relation entre l'action live dans l'espace public et le live streaming. Personnellement, je ne sais pas si... je pense qu'il y a 2 points au moins. Il y a plus de 2, mais 2 points, c'est oui, il y a l'action et il y a la conversation après ce que nous sommes en train de faire, la discussion. Alors, je pense qu'il s'agit de 2 choses différentes. Parce que, personnellement, je ne sais pas si le live streaming est le moyen pour partager l'art d'action. Et je pense que, encore une fois, j'ai exprimé cette contradiction interne que je ressens sur le live streaming dans mon action.
du dimanche. So just to say a little translation, because this is very important, is for Manuela, she is not 100% sure that live streaming is a good way of presenting action art, and she also actually expressed that there was a part of that dilemma in the action she presented for the 5th of September. Merci. Oui, mais en même temps, je pense que le live streaming, c'est super, je suis sûre de ça, pour supporter l'échange entre les artistes, la discussion. Et ça, je trouve que c'est très important. Oui, bien sûr, j'aimerais l'avoir en présence. Mais c'est vrai que c'est une bonne possibilité pour soutenir ce genre d'échange qui, pour moi, est à la base de une possible transformation de l'art. Et ça, je pense que c'est possible seulement dehors de l'institution et de le système de l'art, parce que le système de l'art ne encourage pas ce genre d'échange. Okay, so Manuela is actually diving into the third question because she's saying, she's actually saying that, but that being said, she appreciates the idea of the collective discussion and exchange that we've been having through the live stream. And she thinks that it is an important point of view that we cannot really get into the system of art and the actual official art institution. And so that we need to create these spaces in order to make the practice move forward. Michelle, if I'm wrong, you just step in and fill the blanks, please. And actually, I'm just going to send the third question, and then we can just freely mix all the questions and talk more about that. But the actual third question is about this necessity, the importance of creating the DIY action event and spaces, and based on, I'm interested about what do we need as artists, what our practice need, and what are we doing for it? Like Manuela started it. This, like, there seemed to be no place in the system of art to make the practice move. You know, I don't know why. Maybe because we are so focused on historical practice and references that it is quite difficult to talk about today. Maybe that's one aspect of it. But as artists, like I notice being in several festivals and residencies and art events, that a lot of people are running some festivals and are thinking about changing the format. But what if, how to change the format, and what are we changing, and how to what can we create that is more open as spaces, and that more practices of action art would be represented in that context. Oui, moi je voudrais peut-être parler juste un peu en réponse, un peu en aparté en réponse à Manuela aussi, et que je pense que c'est important aussi de ce qui s'est passé au-delà de l'action du 5 septembre. Je pense que finalement aussi, pour la première fois, ou peut-être je me suis sentie pas seule en faisant une action, mais pas parce qu'il y avait des personnes derrière l'écran, mais parce que
on était nous 5 et qu'on avait travaillé aussi, en fait, finalement, tout ce travail qu'il y a eu en amont de discussion, tout ça, ça a aussi vraiment participé à moi, en tout cas, à se sentir plus forte et qui n'est pas souvent le cas quand on fait des performances, voilà, pour des institutions, choses comme ça, où on est un peu seul devant le public, que finalement, là, moi, je me sentais soutenue. Et peut-être c'est ça aussi qui m'a donné peut-être à un moment donné aussi le courage de me dire, mais je continue l'action et que finalement, même malgré la technique, malgré tout ça. Sorry, I was out. Oui, je ne sais pas ce que tu as entendu. Non, du coup, mais bon, c'est pas grave, Michel peut traduire. Oui, je peux faire la traduction. Well, I'll do it in English, actually, because that's the right way to translate. So Emily was talking about how, for her, one of the big differences, like regardless of what actually took shape during the actual performance, was that it's one of the first times or few times that she's felt really like in community and not alone or isolated, not in the presenting necessarily of the work, but in the whole process. So having meetings, getting to talk, and just talking about the importance and richness of being able to have this kind of like community around you when you're trying something new and when you're taking risks in your practice. And that was very precious, actually, I have to say. Like, it was very special to this group that every time we had so much profound discussion about the different practices, different point of view, and an enormous respect from one person to another, and really listening. On s'écoutait vraiment beaucoup. Je pense que c'est très précieux de ce groupe-ci, comment à chaque fois il y a eu des discussions très profondes sur qu'est-ce qu'on veut faire avec ces pratiques, toute cette expérimentation, comment approcher le live stream et tout. C'était vraiment présent dès le départ et I really thank you for that. Je vous remercie. C'était vraiment, it was precious for me. Yeah. Avais-tu fini, Émilie, ou? Oui. Et du coup, c'était aussi pour dire que finalement, le live streaming m'a amené aussi finalement à pouvoir expérimenter ça et que je ne l'expérimente pas forcément dans d'autres expériences et que aussi vous rencontrer, voilà, ça a été... Et de se rencontrer de cette manière-là, finalement, d'arriver à construire le travail ensemble, que ce qu'on n'aurait pas fait peut-être dans un festival, en fait, lambda, où on serait venu, invité, on serait arrivé avec notre action. Finalement, là, le processus nous a mis un peu toutes ensemble. It was, yeah, she's right to say that. It was kind of like a residency where we came in this space, which actually is interesting because it brings the other question, but it was almost like a public space where we came together and because there's technical aspect to learn, it was a learning process to construct the event together. And she was saying that it would be very rare, you know, to experience that in a festival where everyone comes and work alone and present their work. But now we were all in it together, coming to this space and trying to figure out how to do it. And maybe to add to that, a kind of like honesty or sincerity, like we all don't know really what we're doing. We all don't really know how to master the technology. And I think that also breaks a kind of posture of isolation that can sometimes happen in more professional contexts. Fait que je voulais juste dire aussi, on se rend compte aussi avec une certaine sincérité puis honnêteté que on ne sait pas ce qu'on va faire vraiment, on maîtrise vraiment pas la technologie, on est tout en apprentissage puis en expérimentation un peu ensemble, on ne sait pas ce que ça va donner. Puis je trouve que ça casse peut-être une posture qu'on peut retrouver dans des contextes de diffusion plus institutionnels où ce qu'on est vraiment, we want to do good work, we want to look like we know what we're doing, we want to be professional. And I think having this process, but also being in a context we're less familiar with, allows us to maybe interact in a way that's just more honest with each other around our risk-taking, around our insecurities, around our attempts. And that, I think, allows us to take new directions and new steps in the work that you don't when you feel this like pressure or this like regard externe un peu. I think there's also something cultural. I want to say like, man, this makes me so sad to hear. Like, I feel like every time I perform, I feel, I guess, blessed, for lack of a better word, to be in a lot of like smaller communities where we eat together. Like these are essential values, I think, not just to our individual practices, but to an action art community, like this focus on
encounter, on trying new things, on putting yourself in situations that you're unfamiliar with, on trying to push yourself, not necessarily to get better, but just to move within your own practice. And yeah, I think this is something that I've been lucky enough in Canada and in Montreal specifically to build around me with Martine. So it also makes me a bit sad to hear that these kind of things, I always felt like we choose not to be in major institutions because those values aren't there, and that's okay. There's lots of other places to go. But by hearing you speak, I'm realizing that maybe that's not the case everywhere in the world or in every country, that maybe this is something that we've been lucky and worked hard at cultivating in Canada. So, je vais juste traduire rapidement. C'est ça, ça me rend triste aussi d'entendre cette difficulté-là de pouvoir faire la rencontre avec les artistes, d'être plus ouvert au processus que le résultat. Puis, j'analyse qu'au Canada, on a beaucoup cultivé ça peut-être, ou à l'intérieur de ma communauté. Puis c'est vrai que c'est des valeurs qui ne sont pas dans des institutions forcément dominantes. Et c'est pour ça qu'on ne va pas là. On ne va pas dans le musée tant que ça, puis on ne va pas dans les galeries commerciales. Mais c'est parce qu'on a aussi pu cultiver d'autres réseaux alternatifs ou parallèles où ce qu'on peut plus mettre en valeur, justement, c'est ce besoin-là d'être en dialogue, d'être en mouvement. Le danger, c'est d'essayer de ne pas reproduire ce même schéma dans les lieux alternatifs et parallèles. The idea and the danger is to be really careful not to reproduce the same scheme in these DIY spaces, you know. Oui, je peux dire quelque chose. Absolument, oui. Oui, je pense que l'échange et ce genre de situation que c'est aussi vérifié, merci à toi Martine, et à la façon que tu as eu de conduire le groupe, je pense, donc merci. Mais c'est aussi je pense que c'est une façon, c'est une pratique que ne doit pas rester juste en pratique parallèle. Je pense que doit être le lieu, la condition, je veux dire l'échange entre les artistes pour changer le système. Parce que je ne crois pas qu'il faut toujours avoir deux systèmes parallèles. Je pense que le système actuel, le système de l'art et le système en général est basé sur la compétition et sur la performance. Et l'idée, c'est pour moi, avec la discussion qui, bien sûr, n'a pas de la place maintenant dans les institutions et dans les systèmes, il y a la possibilité de changer le système un peu. Okay, so ça va directionner un peu. So Manuela is saying that we shouldn't try to create a parallel system, that there is one system, and actually right now is based on competition and performance, in the sense of going productivity, achievement, thank you. Yes, and the spectacle. Yeah, the spectacle, the society of the spectacle from Guy Debord is still there. We're still in it. And of course, when we're doing action art, and you see, I'm not using the word performance just for that. When we're doing action art, we find ourselves, and when we're doing art, period, we find ourselves walking beside this system. And so what she's saying is that we shouldn't try to build another system. We should try to change it. So it's another perspective. And c'est pour, excusez-moi, je peux dire, parce que je veux lier le discours. C'est pour ça que j'ai
j'ai un peu de, comment dire, je ne suis pas sûre que le live streaming c'est le juste moyen pour la diffusion de l'art de l'action, parce que le live streaming est partie de cette langage basé, langage de la communication. Et quelquefois, cette hyper production, hyper communication et hyper consommation de l'image, qui est obscène dans quelque façon, on risque de excusez-moi, parce que sinon je perds. Non, on risque de. Mais je te le répète encore, si tu veux. Non, le risque, c'est de confondre, c'est ça le mot, l'art avec la distraction et qui est diffusée. Et c'est ça pour moi le risque. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut beaucoup penser et voir les risques aussi de cette Oui, absolument. So this is exactly why she's saying. Do you need help translating, Martine? At one point, yes, but she's saying, I'm going to try. Okay, go for it. And so that's why she's saying that she doesn't think that live stream is the best platform for action art, because the live stream is at the base coming from communication, and this idea of hyper communication and hyper productivity is it's going against what we're trying to do. And then you can step in because I forgot the rest. Yeah, and the risk with that, with using this kind of vocabulary of communications, is that the art becomes content or entertainment. And so here we're talking about a really interesting shift from, in performance art, this debate between audience and witness, and to what extent are we serving the audience? Just this idea that the platform as is one in which we consume content in a way that's hard to break that role, and we risk kind of losing some of the art in that translation. Okay, I think this would be a nice transition to open the questions. If you have any questions that you can post in the comments. While we're waiting for a question, and we'll continue to talk. And if you have some questions, the audience, you type, and then I'll do my best to monitor all of it. So the anecdote, it just made me think about your comment, Manuela, and I think I talked about this the last time we met, is I remember watching live web broadcasts of performance events 5, almost 10 years ago, maybe even. And it was really interesting because it was really just a window. So they just kind of put a camera in a corner, and often the image would get interrupted. Someone would stand in front of the camera. You'd hear someone talking next to the camera more than you'd hear the performance. And there was something really beautiful and sort of authentic in how that captured the experience of witnessing performance, and how witnessing performance is often interrupted. Even when you're live, you can't see it all. You're focusing on the audience or on the object. So there was something really natural. And I feel that in the past short while, especially since COVID and this shift of moving practices to the web, there's become this also extra focus on the perfection of the image. So well framed, not interrupted, making sure you can actually understand what's happening and not miss parts of the performance. And I think that if anything, if we're going to talk about action art on live stream or web, I think what it can do is break this directional encounter that we're used to on digital platforms to something more
peripheric, more peripheral, where we start to embrace this idea of interruption, of fragment, as an inherent part of the practice and the discipline. And that shifts us, again, away from consumers or audiences towards witnesses who are just being brought into an environment. And I think that's a important thing to sort of reflect on and not forget that, like just setting up a camera in a corner allows us to connect with other audiences without falling into the trap of the image dominating the action. So, veux-tu que je traduise très brièvement? S'il vous plaît. Ouais. Fait que je pense que j'en ai parlé la dernière fois, mais c'était juste une petite anecdote que je me souviens quand il y avait des événements de performance d'art d'action en ligne. En fait, il se passait puis il faisait juste mettre une caméra dans le coin. Fait que souvent, l'image, on voyait pas bien, ça coupait. Le son, c'était plus le son de la personne qui parlait à côté de la caméra que de l'action. Et toutes ces interruptions-là, en fait, pour moi, étaient vraiment une représentation authentique d'être public dans un événement d'art d'action, dans le sens qu'on consomme vraiment pas tout, on est témoin, fait qu'on voit ce que l'artiste veut partager avec nous, mais souvent, on n'a pas quelque chose de forcément bien cadré non plus quand on est dans un contexte réel. Et je trouve que depuis la pandémie, les performances en ligne sont devenues très focusées sur justement l'image, un beau cadrage, bien comprendre, bien entendre, et la technologie vient dominer, fait que ça devient moins une fenêtre sur quelque chose, puis plus un dispositif dans certains sens. Et je pense que je suis d'accord avec Manuela, le risque que tu soulèves, puis je pense que c'est une façon de contredire ça ou de pousser contre. Et beaucoup de nos actions, en fait, ont fait ça, c'est de refuser cette frontalité-là ou cette confrontation directe avec le public en ligne pour aller reproduire quelque chose qui est plus périphérique, qui travaille plus, c'est ça, l'interruption, l'incomplet, et qui force le public de plus être spectateur, mais plus témoin de quelque chose auquel ils n'ont pas forcément accès au complet, ce qui est pour moi... And in a way, that's exactly what Emily's purpose, of her idea of the action was, because just the fact that the technique didn't work, it was also, there was a comment in the stream saying from the experimental sound studio saying, when there is a technical bug, that's where we also feel that we're live, this is live. And yes, it's not comfortable when that happened to an artist, but at the same time, according to what we're talking now, it is very important that people see that as well, and that the fact that she decided to continue no matter what, because this is also something that we do, because things happen also live, but of course the temporality is different, and we have other elements that we can grab while this is happening. But it's part of it. It's, ça fait partie de ça, tu vois. Toi, ton choix de... Je pense que c'était pas confortable que ça t'est arrivé, les bugs techniques, mais c'était aussi très important que ça arrive. Oui, moi, je pense qu'aussi... Oui, je pense qu'aussi, c'est pour répondre aussi à Manuela, par rapport au fait que peut-être le live streaming nous met dans une position de consommer ou de l'art action. Peut-être aussi, c'est à nous, aussi les artistes, des fois de notre responsabilité aussi, d'aller à l'encontre de ça. C'est ce qu'on a tenté de faire. Et que ça aussi, c'est important finalement que ça soit donné à voir aussi. Que finalement, il y a ça aussi qui se joue et que c'est un vrai travail et qu'aussi on peut questionner ça. Après, soit des fois, on en voit les limites. Mais moi, je trouve que finalement, cette expérience, ça m'a appris. Voilà, je suis contente d'avoir relevé parce que finalement, j'ai questionné ça. Je ne me suis pas retrouvée à faire comme d'habitude finalement avec quelque chose qui est... Voilà, j'ai essayé de me dire, comment aller au-delà, justement, du spectacle, filmé, bien cadré. Et donc, finalement, je me dis, c'est aussi une responsabilité, finalement, de donner à voir ça aussi.
Yeah, so basically she's saying that it's also the responsibility of the artist to break this thing where, you know, we want to present a perfect image with the live stream and it becomes disconnected from the action. So that everyone in this group took this responsibility very seriously to use the technique as to question it, use the technique to question the technique, you know. And so and this is also, it was an important point to put out there in the encounter for people to be in touch with that, because there are some challenges and there are some definite limitations with the live stream, and there also, it permits something, and then, you know, like Michelle was pointing out why she chose the garden and why, Corinne, you couldn't choose the public space, your first site, is because of the internet connection. And this is a reality of this live stream. Yeah, and I think, you know, I just want to make a couple of points that Manuela brought up as well about yeah, every time we've live streamed, every single time there's been something that has happened in the moment. And it's really a question of keeping calm and, you know, almost it becomes an intuitive process between myself and the artist live streaming to, you know, quickly think, okay, this is what's wrong. Mm-hmm. And switch. And even actually we had that in the rehearsal, you know, with the artist. So it's, you know, but to go back to Manuela's point about, you know, this need to change the system, I'm a big advocate of artists actually sitting on funding panels and making sure that we're involved in the process of funding and ensuring that there's a diversity of artists being supported to create work. Right now, we are working within the pyramid patriarchal system, and it's really about questioning these structures and rethinking and reimagining a space where equity, you know, where, you know, there is a diversity of voices. And we are, and, you know, in the conversation with Marilyn Arson yesterday, we talked about the importance of ecologies. And I think, you know, when we talk about sustainable practices, and we talk about, you know, we need to be thinking about the environment and how we're facilitating the wildness. And we need to think about feminism and supporting women becoming empowered to be leaders, you know, not necessarily in a hierarchical system, but to read those hierarchical power structures. And so for me, you know, as an organizer and as a practitioner, it's embedded in these ethical questions of how we work and how we're facilitating space for experimental production. And I think there's a question. Yeah. I was waiting for you to finish, and then it's from BT Lee 44. It's from Beata Lina. Who's that? Sorry, you know, Beata Lina. Beata Lina. Yeah. The question is,
If you work with all your senses in the performance, it will be very problematic to feel and smell. The interaction also only works to a limited extent. Basically, the performance must be fully tailored to the medium. You have to change your way to perform. What do you think? On peut un peu traduire au cas où. Pardon. Si vous travaillez avec tous vos sens dans l'action, j'arrive pas à dire performance. Ce serait très problématique. Yeah, this cat is bringing the answer. Ce serait très problématique de sentir et de sentir avec le nez aussi. De sentir avec les sens et de sentir avec le nez. So, l'interaction fonctionne dans un espace limité. Et donc, elle dit, en gros, l'action doit... what's tailored again? Doit être adapté. Doit être complètement adapté au médium, donc le live stream. Vous devez changer votre façon de performer. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, moi, justement, je pense que j'utilisais... Sorry, in French. No, in French and we Yeah, try. ouais. Yeah. In translate, justement, moi, j'utilisais aussi l'odeur dans ma performance et qui a été très important pour le public live. Et justement, j'ai voulu utiliser ça pour justement que les gens n'aient pas cette sensation-là et montrer aussi les limites. Finalement, comment aussi te projeter dans un son qui n'existe, dans un son, oui, un son et une odeur qui n'existe pas. Okay, just 2 minutes. So Emily was saying that actually she worked with a specific smell or some specific smell in her action, and that the live public could smell, but we couldn't. And actually for her, it was important to put it out there, to make the difference, that to make this point that exactly with the live stream, you don't have access to everything, and vice versa. Et vice versa, parce que le fait que tu nous mettes après toi, le public en réel n'avait pas accès. Non, c'est ça. Et finalement, comment ces deux choses cohabitent et finalement, quand tu n'as pas accès au corps directement, finalement, tu vois une performance mais tu n'es pas dans le corps, finalement, le public live stream était dans le corps. Toutes ces deux choses sont... Voilà, c'était pour moi, l'enjeu, il était là, justement. Donc, finalement, comment on se projette dans ces deux positions et cette frustration aussi. Ça, c'est... En tout cas, moi, c'est des choses qui m'intéressent et qui montrent aussi la limite du corps, aussi dans l'action live. Voilà, donc c'est des choses dans lesquelles moi, et que justement, j'ai envie d'aller. Et j'ai eu envie encore plus là. Dans ce temps. So, of course, this frustration, it creates a frustration that she actually wants to address. She's interested about addressing these frustration because it is also part of the reality. There was some limitation for the live audience, but there was also some limitation for the streaming audience. And so, how do you address these topics? Je pense que tous les fois qu'on fait une performance, on utilise tous les sens. So Manuela is saying for the question that she thinks that when we do a live action, an action, we use all our senses. Donc, je pense que ici, il y a la contradiction de travailler avec le corps et faire une action, donc utiliser tous les sens et pas avoir la proximité du public.
ça, là, je trouve la contradiction. Après, on peut... il y a toutes des choses intéressantes qu'on peut trouver, les limites, mais il faut aussi, je pense, questionner cette contradiction de base. Mm-hmm. So she's talking about there is already at the base a contradiction between working with all the senses as an action art artist and not having access to the audience, in this case with the live stream. So this contradiction is interesting, but it's also it's also a challenge, and it needs to be addressed. So we have 5 minutes left already. Is there another question from the audience? If yes, we will take it. If not, if one of you have something to add to conclude. I can just address the question very quickly. So yes, there's a loss, and that when you're streaming live in regards to what you can share with the audience in terms of physical experience and senses. But I also think that there's always a kind of loss. And when I read the question, do you have to tailor your performance to the medium? I feel like you have to do that in any context, basically when you're doing action art, whether you're doing it in front of 3 people or 300 people, whether you're in a space where you can not make a mess or do whatever you want, whether there's children in the space or not. I feel like for me that inherently that trying to find a way to make your vocabulary fit in whatever constraints and opportunities are there, for me is a really big part of what action art practices are, and it's part of what keeps me engaged in the work. And so I think it's also important to not be too dramatic about the loss that the web provides, because a lot of artists have been able to use the space really efficiently as a performance space. I think it's just a question afterwards, for how you're wanting to relate or connect. And for sure, if you're doing more interactive work or sense-based work, that's more of a challenge. But I think those challenges are also present in any context in which we're presenting live work. And a lot of artists also work with that refusal to show everything or share everything, even in the live. And so I think this is something that I think inherently makes us relevant or well positioned to question the possibilities as well as the limitations of the medium. Veux-tu que j'auto-traduise rapidement? Rapidement, parce que Corinne, elle doit lancer une annonce après. Fait que c'est juste pour dire que je pense que cette idée de perte et d'adaptation fait toujours partie d'une pratique en art-action. Oui, sur le web, c'est quand même flagrant dans certains éléments. Puis tu as raison, Manuela, la relation avec le public vient vraiment modifier et changer. Mais en ce qui concerne une certaine perte des détails de l'action ou de certains sens, je trouve que ça fait toujours partie de notre médium. Puis c'est peut-être pour ça que l'art d'action est bien situé pour démontrer pas juste les limites, mais aussi les potentiels de comment réimaginer ces plateformes autrement. Mais puis je pense que nos œuvres ont toutes un peu fait ça aussi, de remettre en question. Puis l'odorat, c'est ça. Émilie, we couldn't smell your spray paint, but it's such a evocative smell that in the chat, people were talking about the smell of spray paint. So I think even in our imaginations or without accessing the thing for real, we still have the potential to trigger that in an audience. Mm. Yeah, and I am a great believer that with any innovation and new technology, we just use it as another tool. Yeah. So the way in which, I've moved my performances online is using all the tools that I use as a live performance artist in terms of developing my body and, really building this connection with the other performers. And I think that is so important. The space works, and that's just such a vital part of this space. And I think it's really important not to lose that or adapt
you know, not to kind of fully adapt our performances to the medium, and to challenge the medium by making it work for us. And that's how we've moved the out of sight performances online, is really adapting the technology to performance artists' work. Oui, donc c'est pas dans le sens opposé, c'est pas que nous, on s'adapte au médium, mais c'est qu'on travaille le médium pour que ça soit adapté à ce qu'on fait. Et donc ça, il est là le défi qui est intéressant en fait à pousser. Ouais. C'est ce que nous avons fait, je pense. Nous avons essayé de faire, je trouve. Et c'est, je pense, la direction peut-être pour moi plus intéressante. Dans tous les cas, le médium, ce n'est pas neutre, neutral. C'est pas neutre, ouais. Donc, il faut le connaître, donc, il faut le savoir, donc, je pense. Okay, thank you so much, everyone. We're just going to finish. Corinne has some advertisement to give, and I really want to thank all of you for being present and sharing these. It seems like it was a long time at the beginning, and now it's like we're running, but you know, we could continue, and hopefully we'll continue. I'm sure we'll continue this exchange, but in another way. Thank you. Yes, big thanks to you, Martine, for bringing us all together. It's really been a very special experience. And thank you, Emily, Franciscan, Manuela, Macou, and Michelle Lacombe for being here. And thank you all of the audience and for your questions in the chat. I am just going to remove us all for a moment and talk about some of the upcoming programming. So this coming Saturday on our weekly program, the Artist Focus series for the fall, where we're in conversation with 8 artists for the fall program about their public performance practices. Martine Viale will be in conversation with Frans van Lent in Dordrecht in the Netherlands next week, live and in person from the Netherlands. And then on the Sunday, we are going to be live streaming some of this. We're partnering with Dordrecht's Museum to live stream a segment of the Symposium La Biennale de Momo. So hopefully you can tune in for that. And I know that there's about 5 more slots available if you wish to attend in real person. And next, at the beginning of October, myself and Martine are collaborating to create a workshop. Each session will last for 4 days, and each workshop is 90 minutes long. And we're really talking about this question of centering public performance practice in public space through the live stream. So you'll receive a live stream training from me of the first 4 days, and then taking those techniques, you'll be able to actually work with a small group of participants to develop live public performance collectively in the space together and talk and share about it in the actual moment of doing. So this is part of our upcoming programming. And Martine, do you have anything else to add to that?
No, everything's said. I hope that you enjoyed the talk tonight, and that it's an open window for us to continue in this sense, and to bring more people to live stream personal experimentation and then open discussion. I like this format. Yes. I mean, even if we don't get all the answers, we put the questions out there, and it's an experimentation as well. What question we want to put out there, and how do we want to extend this discussion about the public space? Yes, and really kind of acknowledging that it is a space for your mutual connection and experimentation, which is so vital. And there's an exchange that happens in that space, both personally and externally. So, and I feel that with the workshop is interesting also to how to do, it comes it's a full circle in a way, because you learn to live stream, and then how to bring this in the public space, and have an actual relationship, but in live stream with other participants. I look forward to that. Yeah. Well, thank you so much again. Always a treat to you. work with you, and see you soon. Yes. Much love. Much love. Bye-bye. Bye-bye.